Wilms tumor has been remained while discussion. Nephroblastoma. Very common condition, and you might have learned short note during BSc nursing. Okay, Wilms tumor is the most common intra-abdominal and kidney tumor of childhood. It may be manifested unilaterally and localized or bilaterally, sometimes with metastasis to the other organ. The peak incidence is 3 years of the age. Okay, 3 years of age માં વધારે જોવા મળે છે. Occurrence is associated with the genetic inheritance and with several congenital anomalies. Therapeutic management include a combined treatment of surgery, partial or total nephrectomy. Because kidney માં શું થશે, આખું ઇન્વોલ્વ થયેલું હશે, ઇન્વેડ હશે, Bowman's capsule, and there are so many microstructures. So we need to remove total or partial nephron. Chemotherapy with or without radiation. Okay, we administering chemotherapy or with or without radiation depending on the clinical stage and histological pattern of the tumor. While it is kidney, chemotherapy has been avoided in so many cases, cancer cases. Okay, only radiation has been given. Swelling or mass within the abdomen. Mass is characteristically formed non-tender, conformed to a one side or a deep within a flank. Urinary retention and hematuria or both may be present. Retention of urine thase, blood in urine thase. Anemia caused by the hemorrhage within the tumor. Tumor ni અંદર hemorrhage na લીધે anemia na symptoms મળે છે. Pallor, anorexia, lethargic, hypertension caused by the secretion of excess amount of renin angiotensin, okay, which will lead to the hypertension. Weight loss and fever. Symptoms of lung involvement such as dyspnea, shortness of breath, pain in chest, and sometimes metastasis. Preoperative intervention. Monitor for the vital signs, particularly blood pressure. See, avoid palpation of the abdomen. Okay, you are never going to palpate the Wilms tumor. Otherwise, there is a chance of metastasis or rupture of the tumor. Place a sign at a bedside that can be read, like a do not palpate, underline it. Okay, measure abdominal girth at least once daily, because there is a enlargement in the abdominal girth because of tumor. Post-operative, monitor temperature and blood pressure closely. Sign of hemorrhage and infection, strict check for that. Monitor for the strict intake and urine output closely. It should not go beyond or less than 30 ml. Monitor for abdominal distension, monitor bowel sound, other signs of gastrointestinal activity because of the risk of intestinal obstruction. Avoid palpation of abdomen in a child with a Wilms tumor. Be cautious when bathing, moving, handling of the child. It is important to keep the encapsulated tumor intact. Okay, rupture na thau જોઈએ. Rupture of the tumor can cause the cancer cell to spread throughout the abdomen. And abdomen peritoneal cavity કેટલું big જગ્યા છે, બરાબર? અને એની આજુબાજુ abdominal aorta, mesenteric layers. So there is a more chance of spread. Lymph system and blood streams are there. So metastasis એનું fast થવા લાગશે. જ્યાં સુધી ટીશ્યુમાં કેન્સર રહે ત્યાં સુધી થોડું સ્લો હોય, મેટાસ્ટેસિસની પોસિબિલિટી સ્લો હોય. But when it is a large blood supply, lymph supply, then it will be fast. Instead of years, it will take months to spread in the other part of the body. Now we are going to learn regarding metabolic and endocrine problems. Something like diabetes, okay, endocrinal problems. Fever. Fever is an abnormal body temperature elevation. A child's temperature can vary depending on the activity, emotional stress, disease process, medication, type of clothing and child is wearing, and the temperature of the environment.
See, there are so many factors that can affect the child temperature. Activity. You might have an observe if there is a too much of stress, if we are going out with the child because of more activity, the child is getting temperature. Okay, if there is a not enough sleep, then also child is getting a temperature. Emotional stress, કોઈના ઘરે એમને એકલું મૂક્યું છે, દાદા દાદી જોડે એકલું મૂક્યું છે કે કોઈના ઘરે, તો એને ફીવર આવી જશે, તો that is a emotional stress. Disease process, that is okay. Medication and type of clothing of the child is wearing, like in summer sometimes like only sore throat, running nose is there and child is covered fully, at that time also we feel warm. But if you open the child at that time, only forehead is warm but other body is not so warm and there is a no temperature. A fever is an infant less than a 1 month old is considered an emergency. Okay, sign of septicemia, sign of any kind of infection, and the pediatrician specialist should be contacted immediately if it occurs. Okay, below 1 month fever છે તો શું કરવાનું છે? Call the pediatrician. Assessment finding associated with the fever provide important indication of the seriousness of the fever. Okay, જેના associated factor છે તો તમને એનાથી ખ્યાલ આવે કે like is this fever is very much serious or it will be go away. Temperature elevation, normal temperature ranges from 36 to 37 degree, 98.62 till 100. Flushed skin, warm to touch. બરાબર, થોડીક રેડિશ જેવી સ્કિન પણ થઈ જશે. ડાયફોરેસિસ, perspiration થશે. ચીન, restlessness or a lethargy. Interventions. Monitor vital signs, take the temperature via electronic route or per agency procedure, remove excess clothing, blanket, reduce the room temperature, switch on the AC, switch on the fan, increase the air circulation, use other cooling measures such as appliances, applications of the cold compresses to the forehead if appropriate. Okay, if appropriate, if the child is not shivering. Administer a sponge bath with a tepid water for a 20 to 30 minutes. Okay, underline 20 to 30 minutes. Gently squeeze the water from the face cloth over and back and chest. Recheck the temperature 30 minutes after the bath. Do not use alcohol because it can cause peripheral vasoconstriction. બરાબર, એવું ખાસ લખેલું છે કારણ કે સ્પિરિટ ઘણીવાર સહેજ એડ કરી દીધી હોય તો વધારે ટેમ્પરેચર લો કરી શકીએ આપણે ટેપિડ સ્પંજની અંદર, તો આપણને એવું લાગે કે ના એને પેશન્ટને ઠંડુ કરી દેશું, પણ અગેન કોલ્ડ વિલ લીડ ટુ ધ vasoconstriction, then hot will lead to the vasodilatation. So we don't want to do vasoconstriction. We should not add spirit or any alcohol compound in the water. Clear? Maximum time limit of tepid sponge, that is the 30 minutes. We should check the temperature before giving tepid sponge also and after giving tepid sponge also. The area from where we can reduce the temperature, that is the axilla, forehead, groin, and we are having a more blood circulation and surface area like a abdomen. Okay, abdomen and back. Administer antipyretics such as ibuprofen as prescribed. Cold compress, tepid sponge are very much important in children because we can only administer up to certain limits antipyretics drugs. Okay, we cannot give a higher dose. We cannot give so frequently like a 3 hours interval, 4 hour interval, and if we are not controlling the fever, then there is a chance of febrile conversion. Okay, there is a chance of conversion if it reach up to the 105 degree Fahrenheit. ખાસ પેરેન્ટ્સ ને કહેવાનું કે તમારે ટેમ્પરેચર રાતના ખાસ મોનિટર કરવાનું, કારણ કે ઘણીવાર મધર સૂઈ ગઈ છે, બેબીનું ટેમ્પરેચર 105 થી અપ થઈ ગયું, બરાબર, then there is a chance of seizure, conversion, febrile conversions આવશે. Aspirin should not be administered unless specifically prescribed because there is a risk of Reye syndrome. Okay, we are going to discuss regarding Reye syndrome.
and main cause that is the aspirin. Retake the temperature of 30 to 60 minutes after the antibiotic is administered. Okay, temperature એકવાર તમે આપ્યું પેરાસિટામોલ ફેબ્રેનિલ બરાબર પછી તમારે 30 મિનિટ સુધી કમ્પલસરી વેઇટ કરવો જ પડે કે એને ઇફેક્ટ આવે 15-20 મિનિટ 30 મિનિટ. So while during that period you are going to give a tepid sponge and cold compress to control the temperature. Provide adequate fluid intake as tolerated and as prescribed. Okay, encourage for fluid intake as it is the fever. There is a much more insensible water loss from the body. Okay, there is a chance of dehydration also. Monitor for the sign symptom of the indicated dehydration, electrolyte imbalance. Monitor the laboratory values. Instruct the parents in how to take the temperature, how to medicate the child safety, and when it is necessary to call primary healthcare provider. Now, dehydration. Common fluid electrolyte imbalance in the infant and children. The infant and children, the organs that conserve water are immature, placing them at a risk for a fluid volume deficit. Okay. જે ઓર્ગન્સ છે એ મેચ્યોર છે નહીં અને એની અંદર કેવું છે એક્સ્ટ્રા સેલ્યુલર ફ્લુઇડ વધારે છે તો there is a much more chance to lose that fluid and having a dehydration. Causes can include decreased fluid intake, diaphoresis, simple perspiration after fever that can also lead dehydration, vomiting, diarrhea, diabetic ketoacidosis if ketone body increases in the body, extensive burns and other serious injuries. Infant and children are more vulnerable for the fluid volume deficit because more of their body water is in the extracellular fluid compartment. ખાસ યાદ રાખવાનું હંમેશા very common છે MCQ માં ગમે તે જગ્યાએ ખબર હોવી જોઈએ. Interventions treat and eliminate the cause of the dehydration. Okay, so how we can care the client or a child by maintaining proper hydration status. We need to find out the reason why there is a dehydration is going on. Vomiting છે, simple fever na લીધે થાય છે. If you treat the cause then and then only child will recover. Monitor vital signs, monitor weight, monitor changes including fluid gain and loss, monitor intake output, urine specific gravity. As urine output more, the urine specific gravity is low. As urine output less, urine specific gravity is high. Monitor the level of consciousness. Monitor the skin turgor. Okay, to check the dehydration, you all might be knowing that like this way we can check the skin turgor, but at the specific space on the abdomen we should check the skin turgor. Mucous membrane for the hydration. For mild to moderate dehydration, provide oral rehydration with Pedialyte, like or similar ORS we are providing similar rehydration solution as prescribed. Avoid carbonated beverages, barabar, because they are gas producing and fluids that contain high amount of sugar, such as apple juice. Clear થઈ ગયું? એની ઓસ્મોલારિટી લેવલ બોડીના ફ્લુઇડના ઓસ્મોલારિટી લેવલ કરતા વધારે હાઈ હોય છે. ફ્રૂટી છે, મેંગો જ્યુસ છે, સ્લાઇસ છે, માઝા છે, એની ફ્રૂટ જ્યુસ, ટ્રોપિકાના, રિયલના કોઈ બી ફ્રૂટ જ્યુસ પણ even if you are taking, it is high in a sugar. Okay, so the osmolarity will be much more higher than our body. We should take a solution like a ORS. Okay, if you are preparing a homemade ORS with lemon, sugar, salt or something like લીંબુ શરબત પીવાનું આપણે કહીએ બરાબર તો એ પણ કેવો હોવો જોઈએ ફિક્કો. ORS નું સોલ્યુશન જેવું ફિક્કું હોય એવો ફિક્કો હોવો જોઈએ. જ્યારે આપણે ઘરે શું કરીએ છીએ બહુ સ્ટ્રોંગ બને કે ખાંડ વધારે નાખી દો, સોલ્ટ વધારે નાખી દો, લીંબુ વધારે નાખી દો બરાબર તો તમે એનું ઓબ્ઝર્વ કરશો ને ક્લોઝલી તો જેવું લીંબુ શરબત પીશે તેના પછી ડાયરિયાના એપિસોડ્સ પણ વધશે કારણ કે એની ઓસ્મોલારિટી કેવી છે હાઈ છે. એનાથી બેટર છે ફિક્કું પાણી, ફિક્કું લેમન વોટર પીવાય યા તો ORS હોવું જોઈએ. Okay, so avoid carbonated beverages and juice and high osmolar fluid.
For several severe dehydration, આ કેવું છે કે mild dehydration છે ત્યારે severe dehydration છે એટલે બેબી સાવ લેથાર્જિક થઈ ગયેલું હોય. mild dehydration moderate dehydration માં થોડું irritable હોય. if it is less than 18 months then you can say the shrunken fontanelle, then eyeballs are shrunken और અંદર થોડા ગયા હોય એવું લાગે. Place severe dehydration, maintain NPO, nothing by mouth status to place the bowel at a rest, to provide fluid and electrolyte replacement by the intravenous route as prescribed. If potassium is prescribed for IV administration, ensure that the child has voided before administering and has adequate renal function. Okay. યુરિન ફંક્શન એનું અપ્રોપ્રિએટ છે કે નહીં એ ચેક કરીને જ પોટેશિયમ આપવાનું છે બીકોઝ પોટેશિયમ ઇઝ ક્લોઝલી કનેક્ટેડ વિથ ધ કિડની ડિઝીઝીસ. ઓકે, જ્યારે પણ તમારે સસ્પેક્ટ કરવાનું હોય પોટેશિયમ હાઈ છે તો તમે બધા ડિઝીઝમાં પહેલા કિડની ડિઝીઝીસને સિલેક્ટ કરો છો, બરાબર. એ જ્યારે તમે ક્વેશ્ચન આન્સર પ્રેક્ટિસ કરશો ને ત્યારે ધીમે ધીમે આઈડિયા આવી જશે કે પોટેશિયમ જોવાનું છે, ક્રિએટ જોવાનું છે, કિડની ડિઝીઝ, બરાબર. BUN કિડની ડિઝીઝ. Reintroduce a normal diet when the rehydration is achieved. Dehydration થઈ ગયું પછી normal diet આપવાનું છે. Provide instruction to the parents about the types and the amount of the fluid to encourage sign of dehydration and indicate of the need to notify the primary healthcare provider. Now one new disease, phenylketonuria. BSc માં એટલું બધું નથી આના રિલેટેડ આપણે લર્ન કરતા. Phenylketonuria is a genetic disorder, same like a thalassemia, autosomal recessive disorder. Okay, the gene is present on the recessive chromosome. With recessive gene like a thalassemia that result in the central nervous system damage from a toxic level of phenylalanine. Okay, and essential amino acid. Phenylalanine નામનું જે છે essential amino acid any level toxic level પર પહોંચી જાય પછી એ બ્રેઇનને ડેમેજ કરવાનું ચાલુ કરે છે. જેમ મેં તમને પ્રીવિયસલી પણ એક્ઝામ્પલ આપેલું છે કે કર્નિકટેરસ નિયોનેટ્રમ. ઓકે, બિલિરુબિન લેવલ ઇઝ મોર દેન 15 mg per dl. બિલિરુબિન આપણી બોડીમાં નોર્મલી હોય છે, બધું બરાબર છે, પણ વધી ગયું then it will cross the blood brain barrier and damage the nerve cell. Same here, phenylalanine will damage the CNS. It is characterized by the blood phenylalanine levels greater than 20 mg per dl. Normal level is 0 to 2 mg per dl. All 50 states requires routine screening of all newborns for the phenylketonuria. Over there it is more common, so they are doing routine screening. Why it is common? It is autosomal recessive. So as in India or Asian countries thalassemia is common, over there this phenylketonuria is more common. Okay, in all children digestive problems and vomiting, seizure, musty odor of the urine, mental retardation is present. Older children eczema, hypertonia, okay, muscle stone, hyperhorsen, hypopigmentation of hair, skin and iris. Already hypopigmented જ હોય છે, white skin હોય છે લોકોની. ઓકે, hyper behavior, hyperactive behavior જોવા મળે. Intervention. Screening of newborn infant for a phenylketonuria. The infant should have a begun formula or a breast milk feeding before specimen collection. Okay, feeding એકવાર ચાલુ થશે તો આપણે એને આઈડેન્ટિફાઈ કરીશું કે આ છે કે નહીં. In initial screening is positive, a repeat test is performed and further diagnostic evaluation is required to verify the diagnosis. Rescreen newborn by 14 days of age if initial screening was done before 48 hours of age. પહેલું સ્ક્રીનિંગ 48 કલાક પહેલા કરી દીધું છે 2 દિવસની અંદર તો અગેન એ પોઝિટિવ આવી ગયું તો તમે 14 ડેઝ પર ફરી એને ચેક કરો. If phenylketonuria is diagnosed, prepare to implement the following. Restrict phenylalanine intake. કેમ? જેટલું વધારે લેશે એટલું પાછું એનું લેવલ હાઈ જશે, 20 mg થી હાઈ જશે, બ્લડ બ્રેન બેરિયર ક્રોસ કરશે,
નર્વ ડેમેજ કરશે. હવે નિયોનેટલ પીરિયડમાં બ્રેઇન બહુ જ વાઇટલ હોય, ખ્યાલ છે ને, કે ત્યારે તમે જો આસ્ફેક્સિયા થઈ જાય, ઓક્સિજન નથી મળતું, બ્રેઇનને મેઇન ઓક્સિજન અને ગ્લુકોઝની જરૂર છે. ઓકે, એન્ડ ઇફ યુ આર ઇન્ટરપ્ટિંગ ડ્યુરિંગ ન્યુરોન ડેવલપમેન્ટલ ફેઝ, ઓકે, જ્યારે ઇન્ફન્સી નિયોનેટ પીરિયડ એવો છે કે જ્યારે બ્રેઇન ડેવલપ થાય છે, નવી નવી સ્કિલ શીખે ને, કે ભાઈ વિઝન ડેવલપ થાય, હિયરિંગ થોડું ઘણું વધારે શાર્પ થાય, મોટર ગ્રાસ, કેમ? કારણ કે બ્રેઇન ડેવલપમેન્ટ ઇન્ફન્સીમાં સૌથી હાઈએસ્ટ હોય છે. ઓકે, તો એ વખતે એજ ટાઈમની અંદર આ વધી જશે તો એ મેન્ટલ રિટાર્ડેડ થશે, તો યુ શુડ કંટ્રોલ ઇટ. Meat and dairy product should be avoided. High protein food should be avoided. Aspartame are avoided because they contain large amount of phenylalanine. Monitor for the physical, neurological and intellectual development. How you are going to monitor? ફિઝિકલમાં તમે એ ગ્રોથ એન્ડ ડેવલપમેન્ટના પેરામીટર ચેક કરશો કે લાઈક 6 મંથે કેટલું ટ્રિપલ થયું, 12 મંથે ટ્રિપલ થયું, 6 મંથે ડબલ થયું. Then you are going to see the height of the baby. Then you are going to see the gross motor development. Sit with support, sit without support, stand with support, stand without support. Okay, are the babies moving his or her eye according to bright colors or according to sound? Okay, how is the development, how intellectual છે તો એ 6-7 મંથે ખબર પડશે, ફેમિલી મેમ્બર્સ ને આઈડેન્ટિફાઈ કરશે, હેન્ડશેક કરશે, કશુંક લેવાનો ટ્રાય કરશે. ઓકે, સો યુ કેન આઈડેન્ટિફાઈ ઇઝીલી. સ્ટ્રેસ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ, અને એ કરવું બહુ જ જરૂરી છે. જેટલું અર્લી એજમાં તમે ડિસેબિલિટી ડાયગ્નોઝ કરો એટલું એની ડિસેબિલિટીથી તમે એને બચાવી શકો છો. સમજ પડી ને? 3 વર્ષ પછી તમને ડેફનેસ ખબર પડી તો મતલબ નથી. 3 યર્સમાં એ હિયરિંગ એડ એપ્લાયન્સીસ પહેરશે, એના પછી 2 યર્સ પછી એ સાઉન્ડને આઈડેન્ટિફાઈ કરશે. ઓકે, fetus at the 6 month of gestation, fetus has started hearing the sound, language, tone and everything. Okay, and after coming in on the world, and after 1 or 2 year, like 2 year completed, at that time he or she can speak perfectly. ઓકે, ત્યાં સુધી કેવું હોય, કુ સાઉન્ડ હશે, બેબલિંગ હશે. ઓકે, પણ he or she cannot form a sentences. તો એની હિયરિંગ એજ જે 6 મંથ જેસ્ટેશનમાં ચાલુ થવાની હતી એની જગ્યાએ ક્યારે થઈ? 3 યર્સે તમે આઈડેન્ટિફાઈ કર્યું કે એને ડેફનેસ છે, તો એ ત્યારે 3 યર્સમાં તમે એપ્લાયન્સીસ પહેર્યા પછી એની હિયરિંગ એજ સ્ટાર્ટ થઈ. એન્ડ ધેન સ્પીકિંગ તો એ સ્પીક ટંગ અને બધું બરાબર છે, પણ એને હિયર નથી કર્યું તો સાઉન્ડ નથી આવતું. તો તમે જોયું હશે ડેફ એન્ડ એવું કંઈ પણ બીજું પણ બોલી શકે છે, પણ સાઉન્ડ આવે છે, but they cannot form the sentences. Okay, so hearing age is important. So if you found in an early phase any type of disability, mental retardation, so you can prevent and protect from having a much more dangerous disability, or વધારે mental retardation થઈ જાય, profound થઈ જાય, તો એ બધું બચાવી શકો. Stress the importance of the follow-up treatment. Encourage the parents to express their feeling about the diagnosis and discuss the risk of phenylketonuria in future children. જેમ થેલેસેમિયામાં હતું 25% મેજર આવી જ શકે છે, એમ ફિનાઇલકીટોન્યુરિયાનું એક બેબી હોય તો બીજા બેબીમાં 25% પરફેક્ટલી ફિનાઇલકીટોન્યુરિયા સાથે જ બેબી બોર્ન થાય, એવું થઈ શકે છે. 50% કેરિયર થઈ શકે છે અને 25% અગેન નોર્મલ થઈ શકે. કન્સલ્ટ વિથ ધ સોશિયલ કેર સર્વિસીસ. થેલેસેમિયામાં પણ અહીંયા ગ્રુપ હોય છે, એવી રીતે ત્યાં આગળ પણ સોશિયલ ગ્રુપ હોય ફિનાઇલકીટોન્યુરિયાના, એની સાથે કન્સલ્ટ કરાવો, પેરેન્ટ્સનો કોન્ટેક્ટ કરાવો. વિથ ધ ફાઇનાન્શિયલ બર્ડન ઓફ ધ પરચેઝિંગ સ્પેશિયલી પ્રિપેર્ડ ફોર્મ્યુલા. બરાબર, એનજીઓઝનો કોન્ટેક્ટ કરી આપો ટુ અવોઇડ ફાઇનાન્શિયલ બર્ડન. નાઉ અહીંયા આપણે માલ ન્યુટ્રિશન છે ચાઇલ્ડહુડમાં. Okay, over there it is like a childhood obesity, that is the bigger problem. A condition where excess body fat negatively impact the health and well-being of the child.
Body mass index is screening tool that can be used to measure obesity. BMI is defined as a person's body weight in kilograms divided by the square of the person's height in a meter square. kg upon meter square lakhiye છે ને like that. As recommended by the CDC, Center for the Disease Control and Prevention, health professionals should use BMI percentile when measuring the children and adolescent age 2 to 20 years. Overweight is defined as being above 85th percentile and less than 95th percentile. Obesity is defined as having a BMI greater than the 95th percentile. જો 95th થી વધારે છે તો એને obesity અને 85th to 95th છે તો એને overweight. ક્લિયર? આ percentile છે એ આપણે પેલું intrauterine growth chart જોયું હતું ને, યાદ આવ્યું? સ્મોલ ફોર ડેટ, લાર્જ ફોર ડેટ, appropriate for date, less than 10th percentile, more than 90th percentile. બરાબર, એક લેક્ચરમાં આપણે ઇન્ટ્રાયુટ્રાઇન ગ્રોથ ચાર્ટ જોયો હતો. સેમ એના જેવું જ મમતા કાર્ડમાં પણ બાળકનું ચાઇલ્ડમાં રેકોર્ડ કરવા માટે ચાર્ટ આપેલો છે, એના જેવું જ છે BMI માં પણ. એમાં જેડ સ્કોર હોય છે જે -2 +2 એની અંદર આઈડેન્ટિફાઈ કરેલું હોય છે, તેના પ્રમાણે જોઈને તમે ચેક કરી શકો. તો આમાં શું કહેવા માંગે છે? kg upon meter square, the formula is useful after 18 years of age. અને અહીંયા લખ્યું છે કે 20 years of age. Otherwise, you need to check the pediatric client as per that obesity chart. બોલે એમાં સમજ પડી? જોવો છે તમારે ચાર્ટ? ગૂગલ પર સર્ચ કરશો ને પીડિયાટ્રિક નો ચાર્ટ તો પણ મળશે. CDC ના આખી વેબસાઇટ ખુલશે. There are so much literature about this chart. Effect of obesity. Obesity can lead to problems later in the life if diagnosed in a childhood, such as physical, social, emotional health problems. Asthma, sleep apnea, bone and joint problems, type 2 diabetes, and risk factors leading to the heart disease such as hyperlipidemia can occur. A child who is obese is more likely to be obese as an adult. બરાબર, એડલ્ટ તરીકે પણ એ ઓબેસ રહેશે, which result in the comorbidity associated with the obesity later in a life. Which are the comorbidities? Same, diabetes, heart disease, hypertension, coronary artery disease, like that. Such type 2 diabetes, heart disease, metabolic syndrome. Okay, metabolic syndrome means everything the person is having: hypertension, diabetes, triglyceride is high, cholesterol high, એની અંદર કયું હાઈ હશે? ટ્રાઇગ્લિસરાઇડ હાઈ હશે. બરાબર, કે જે ફૂડ રિલેટેડ છે, લાઈક વિટામિન ડી ડેફિશિયન્સી હોય જોડે, તો that is the metabolic syndrome and cancer. Now diabetes mellitus. Type 1 diabetes mellitus is characterized by the destruction of the pancreatic beta cells which produce insulin in the result of absolute insulin deficiency. બરાબર, બીટા સેલ્સ છે કે જે ઇન્સ્યુલિન પ્રોડ્યુસ કરે છે એ જ ડિસ્ટ્રોય, ઓકે, ડેમેજ થયેલા છે, તો that will lead to insulin deficiency in the child. Type 2 diabetes usually arises because of insulin resistance, in which the body fails to use insulin properly, combined with relative rather than absolute insulin deficiency. બરાબર, એમાં કેવું છે? ઇન્સ્યુલિનની ડેફિશિયન્સી ના હોય પણ એનો યુઝ પ્રોપરલી કરતું નથી, રેઝિસ્ટન્સ આવી ગયું છે બોડીમાં, જે ઓલ્ડર એજમાં થાય ટાઈપ 2, પીડિયાટ્રિકમાં થાય એ ટાઈપ 1, और अदर એના પછી આવશે જેસ્ટેશનલ ડાયાબિટીસ, જે પ્રેગ્નન્ટ મધરમાં. The rate of children and teens being diagnosed with pre-diabetic and type 2 diabetes is increasing. The number one risk factor for developing type 2 diabetes in childhood is overweight.
On prevention strategy of type 2 diabetes in childhood. Childhood થી તમે આને diet conscious બનાવો. Insulin deficiency requires the use of exogenous insulin to promote appropriate glucose use and to prevent complications related to elevated blood glucose levels such as hyperglycemia, diabetic ketoacidosis, and death. Diagnosis is based on the presence of classic symptoms and elevated blood glucose level. Normal blood glucose level is 70 to 90, 9 mg per dl. Based on primary healthcare reference and normal level may be lower range. Children like અહીંયા એવું કહે છે કે ઘણીવાર હજી આનથી પણ lower range રાખેલું હોય. Laboratory ઉપર depend કરે છે. Children may need to be admitted directly to the pediatric intensive care unit because of manifestation of diabetic ketoacidosis, which may be initial occurrence leading to the diagnosis of diabetes mellitus. બાળકોમાં ketoacidosis થઈ જાય પછી ખ્યાલ આવે કે diabetes mellitus છે. Assessment: polyuria, polydipsia, polyphagia, hyperglycemia, weight loss, unexplained fatigue or lethargy, headache, occasional anuresis in a previously toilet trained child. બરાબર, toilet trained child માં anuresis જોવા મળે. Vaginitis in adolescent girl because of glucose is more, then there is a chance of inflammation in vagina caused by the candida which thrive to the hyperglycemic tissue. Fruity odor, breath. Okay. Dehydration, polyuria ની સાથે. Slow wound healing, બરાબર, ગ્લુકોઝ વધારે છે એટલે. Change in level of consciousness, ketoacidosis થવા લાગે વધારે આગળ જાય ત્યારે. Long term effect: failure to grow at a normal rate, delayed maturation, recurrent infection, neuropathy. થશે ને પગમાં ને બધી જગ્યાએ ન્યુરોપેથી, જેમ જેમ ગ્લુકોઝ કન્ટિન્યુઅસલી હાઈ રહેશે, અનકન્ટ્રોલ ડાયાબિટીસ હશે તો આ બધા કોમ્પ્લિકેશન થશે. કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર ડિઝીઝીસ, અગેન માયોકાર્ડિયમમાં બધા થઈ જશે. રટાઇનલ માઇક્રોવાસ્ક્યુલર ડિઝીઝ, રટાઇનલ ડિટેચમેન્ટ કહીએ છીએ, ડાયાબિટીક રટાઇનોપેથી. બરાબર, તો શું થાય છે, રટાઇનલની અંદર પણ માઇક્રોવાસ્ક્યુલર એટલે નાની નાની વેસલ્સમાં ગ્લુકોઝ ક્લોટ થઈ જાય છે. રીનલ માઇક્રોવાસ્ક્યુલર ડિઝીઝ, બરાબર, ડાયાબિટીક નેફ્રોપેથી, નેફ્રોન ડેમેજ થઈ જાય. Complications: hypoglycemia. Okay, if there is a more workload or something like that, then there is a chance of hypoglycemia. Hyperglycemia, diabetic ketoacidosis, coma, hypokalemia, hyperkalemia, microvascular changes, જેટલી બોડીમાં નાની નાની કેપિલરીઝ છે બધામાં. કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર ચેન્જીસ, અગેન માયોકાર્ડિયમની નાની નાની કેપિલરીઝમાં. For a child with a diabetes mellitus, plan to initiate consultation with a diabetes specialist to plan the child's care. Is encouraged and the total number of calories is individualized based on children with diabetes need no specific type of food or supplement. They need sufficient calories or balanced daily expenditure for energy to satisfy the requirement of growth and development. Dietary intake should include 3 well-balanced meals per day, eaten at a regular interval, plus a mid-afternoon snack and bedtime snack. A consistent intake of the prescribed protein, fat, carbohydrate at each meal and snack is needed.
Concentrated sweets are discouraged. Fat is reduced to 30%. बराबर? Burger, pizza should be reduced. Less of the total calorie requirement. Instruct children and parents to carry a source of glucose, such as the glucose tablets, with them at all times to treat hypoglycemia if it occurs. Incorporate the diet into the individual's child need, like a dislikes, whatever you need to ask to the child. Lifestyle, cultural and socio-economic pattern also you need to identify. Allow child to participate in making a food choices to prevent sense of control. Exercise. Instruct the child in dietary adjustments when exercising. બરાબર કે ભાઈ orange juice લઈ લો એવી રીતે કંઈ પણ. Extra food needs to be consumed for increased activity, usually 10 to 15 gram of carbohydrate for every 30 to 45 minutes of activity. Instruct child to monitor the blood glucose level before exercising to prevent hypoglycemia. બરાબર. Plan an appropriate exercise regimen with a child, taking a developmental stage into account. ડાયાબિટીસ બહુ સરસ છે પેલી જે મેં બુક શેર કરી છે ને એની અંદર એની સાથે આપણે રિવાઇઝ કરશું વધારે ક્લિયર થશે. ઇન્સ્યુલિન. Diluted insulin may be required for some infant to provide small enough dose to avoid hypoglycemia. Diluted insulin should be labeled clearly to avoid dose error. બરાબર જે પણ ઇન્સ્યુલિન સિરિંજ ભરેલું છે તો તમે એની પર લેબલ રાખો. Laboratory evaluation of the glycosylated hemoglobin HbA1c should be performed every 3 months. બરાબર આપણે HbA1c already we have previously discussed. It gives the result regarding past 3 month average glucose level. છેલ્લા 3 મહિનાનું લાઈક હું અત્યારે આજે કરો 15 ઓક્ટોબર બરાબર તો 15 સપ્ટેમ્બર 15 ઓગસ્ટ અને 15 જુલાઈ થી આજ સુધી મારી ગ્લુકોઝની એવરેજ કે જે HB સાથે કનેક્ટેડ છે કેટલી રહી એ મને આઈડેન્ટિફાઈ થશે. It should be always less than 6%. Okay, 6% થી વધારે ઓછી હોવી જોઈએ. Otherwise, it is called diabetes. Illness, infection, stress increase the need for the insulin. Insulin should not be withheld during illness, infection, stress, because hyperglycemia and ketoacidosis can result. ખાસ યાદ રાખો કોરિલેશનમાં હેલ્પફુલ થશે કીટોએસિડોસિસ અને જ્યારે એડલ્ટ નર્સિંગમાં એન્ડોક્રાઇન જોઈશું ત્યારે ખબર પડશે. સ્ટ્રેસ વધે એમ ગ્લુકોઝ વધે છે બોડીની અંદર બરાબર એટલે બ્લડમાં ફરતો ગ્લુકોઝ. ઓકે સો ઇટ વિલ ઇન્ક્રીઝ ધ નીડ ઓફ ધ ઇન્સ્યુલિન. ઇન્ફેક્શનમાં અગેન હીલિંગ નહીં થાય ગ્લુકોઝ વધારે હશે ત્યારે બરાબર તો ઇન્સ્યુલિન નીડ ઇન્ક્રીઝ થશે. When the child is not receiving anything by mouth for a special procedure, verify with the primary healthcare provider the need to withhold the morning insulin, and when food, fluid and insulin are to be resumed. બરાબર આને અંડરલાઈન કર દો. ઘણી જગ્યાનું આમ તેમ ગોળ ફેરવીને ક્વેશ્ચન પૂછેલો હોય કે ભાઈ આવી રીતના સર્જરી પ્લાન કરેલી છે તો શું કરશો બરાબર તો અહીંયા ખાસ લખેલું છે વેરીફાઈ વિથ ધ પ્રાઇમરી હેલ્થ કેર પ્રોવાઇડર. બરાબર you are going to discuss with the doctor and then think regarding insulin. Instruct the child and parent in the administration of the insulin. Instruct the child and parents to recognize symptoms of the hypoglycemia or hyperglycemia. Instruct the parents in the administration of the glucagon intramuscularly or subcutaneously. If the child has a hypoglycemic reaction
and is unable to consume anything orally if semi-conscious and unconscious. બહુ જ બધા આના રિલેટેડ ક્વેશ્ચનો છે, આને પણ ખાસ અંડરલાઈન કરી દો. ચાઇલ્ડ ફોલ ડાઉન, હાઇપોગ્લાયસેમિક થઈ ગયેલું છે, એની કોઈ એવી રીતના સિનારીઓ આપેલો છે. ઓકે, અને સેમી કોન્શિયસ છે, પછી એના ઓપ્શનમાં આવું બધું લખેલું છે, તો તમે આપશો ઓરેન્જ જ્યુસ? તો ના, ઓરેન્જ જ્યુસ નથી આપવાનું. શું આપવાનું છે? સબક્યુટેનિયસ ઇન્જેક્શન આપવાનું છે, બરાબર, યા તો ઇન્ટ્રામસ્ક્યુલર ઇન્જેક્શન આપવાનું છે ગ્લુકેગોનનું. Instruct the child and parents always to have a spare bottle of insulin available. ફ્રીજની અંદર આનો પણ બહુ જ ક્વેશ્ચન પૂછાય છે. કેટલું સિમ્પલ સ્ટેટમેન્ટ છે, પણ જ્યારે ક્વેશ્ચનમાં પૂછે ને ત્યારે તમે કન્ફ્યુઝ થઈ જાઓ. એટલીસ્ટ બે ઓપ્શનની અંદર તો કન્ફ્યુઝ થાઓ જ કે આ આન્સર લખું કે આ, બરાબર. ફ્રીજની અંદર કઈ જગ્યાએ સ્ટોરેજ કમ્પાર્ટમેન્ટમાં, બરાબર, ડાર્ક પ્લેસ પર, કૂલ પ્લેસ પર, બરાબર. એવી રીતે એક એક્સ્ટ્રા ઇન્સ્યુલિનનો બલ્બ હોવો જોઈએ કે જે ઓપન નથી કરેલો એવું, સ્પેર. Advise the parents to obtain a medic alert bracelet indicating the type and daily insulin dose prescribed for the child. Child છે એટલા માટે ખાસ, સ્કૂલમાં કંઈ પણ ઇમરજન્સી થઈ ગઈ ક્યાંય પણ, you need to inform to the teacher and also give a medic bracelet જેની અંદર ઇન્સ્યુલિન ડોઝ ને ટાઈપ લખેલું હોય. All information regarding insulin we will learn in chapter number 47. Adult diabetes માં ડિટેલમાં આવશે. Okay. Blood glucose monitoring. Result provide information needed to maintain good glycemic control. HbA1c હોય તો glycemic control તમને જોવા મળે. Blood glucose monitoring is more accurate than a urine testing. બરાબર, અને એ પણ RBS, PPBS એ બધા કરતા વધારે સારું છે HbA1c. Monitoring requires that the child prick himself or herself several times a day as prescribed. Instruct the child and parents about the proper procedure for obtaining blood glucose level. Inform child and parents that the procedure must be done precisely to obtain accurate result. ખબર છે ને, ગ્લુકોમીટરની વાત કરે છે ને એની અંદર કઈ રીતે ટેસ્ટ કરવું એ બધું ટીચ કરવાનું પેરેન્ટ્સને, ચાઇલ્ડને, બરાબર. અને એમાં એરર ના આવવી જોઈએ, કારણ કે જ્યારે ચાઇલ્ડને પીડિયાટ્રિકમાં ડાયાબિટીસ હોય તો એ ફ્રીક્વન્ટ મોનિટરિંગ જરૂરી છે એના માટે. Stress the importance of the hand washing before after performing the procedure. Stress the importance of following the manufacturer's instruction for the blood glucose monitoring device. Instruct the child and parents to calibrate the monitoring as instructed by the manufacturer. એટલે જે તે ડિવાઇસનું જે રીતના ઇન્સ્ટ્રક્શન છે એ ફોલો કરીને કરો. Instruct the child and parents to check the expiration date of test strips used for the blood glucose monitoring. જેની પર બ્લડ ડ્રોપ કલેક્ટ કરીએ છે ને, ગ્લુકોઝ મોનિટરમાં સ્ટ્રીપ લગાવીને પછી એની પર બ્લડ ડ્રોપ્સ કલેક્ટ કરીએ આપણે, બરાબર. તો એ સ્ટ્રીપ એક્સપાયરી નથી એ પણ જોવાનું, બરાબર. મેન્યુઅલ આખું રીડ કરવાનું ગ્લુકોઝ મોનિટરનું. Instruct the child and parents that if the blood glucose result do not seem reasonable, they should reread the instruction, reassess the technique, check the expiration date of strips and perform the procedure again to verify the result. Error आई गई, डॉट डॉट आई गયું, બરાબર ને, તો બરાબર નથી આવ્યું, સાવ ફોલ્સ રીડિંગ બતાવે છે. ઓકે, તો ચેક ઇટ. Now urine testing. Instruct the parents and child in the procedure for testing urine and ketones and glucose. Teach the child that the second voided urine specimen is most accurate. Underline कर देते. Second voided urine that should be collected. Presence of ketones may indicating impending, means body ની અંદર છે ketoacidosis. Urine glucose testing is an unreliable method of monitoring the glucose level.
However, the urine should be tested for the ketone when the child is ill, when the blood glucose level is consistently greater than 200 mg per dl. Underline it. As specified by the primary healthcare provider. Hypoglycemia. Hypoglycemia is blood glucose level less than 70 mg per dl. Hypoglycemia results from a too much insulin, not enough food during exercise time or anything stress situation is there. Excessive activity. See, signs include headache. આપણને પણ થઈ જાય છે ને ફાસ્ટિંગ કરીએ ત્યારે માથું દુખવા લાગે બરાબર તો હાઇપોગ્લાયસેમિયા થઈ જાય એટલે નોઝિયા સ્વેટિંગ ટ્રેમર્સ ડાયાબિટીસ ઘટી જાય એટલે પરસેવો થઈ ગયો આવી મોટા લોકોને કમ્પ્લેન કરતા સાંભળ્યું હશે લેથાર્જી ચક્કર આવવા લાગે ને સાઈડ ઉપર બેસી જાય ખાસ કરીને આવતા જતા મંદિરે આવતા જતા કેવી રીતે તમે જોવો છો કન્ફ્યુઝન થોડા કન્ફ્યુઝનમાં આવી જાય ડાયાબિટીક કોમાય થઈ જાય બરાબર સ્લર્ડ સ્પીચ બરાબર બોલી શકે નહીં tingling around the mouth and anxiety. Intervention later on we will see hyperglycemia more than 200 mg per dl specified by the primary healthcare provider. Sign of include polydipsia, બહુ તરસ લાગવી, polyuria and polyphagia, too much hungriness, blurred vision, weakness, weight loss, syncope, ચક્કર આવવું વીકનેસ આવી ગઈ સડન વેઇટ લોસ ઘણા લોકોને બહુ જ વેઇટ લોસ હોય ને એના પછી આઈડેન્ટિફાઈ થાય કે ભાઈ હવે તો ડાયાબિટીસ આવી ગયું છે બોડીમાં બરાબર sick day rules that again we will see in the box. Now diabetic ketoacidosis. Ketone body is present. Diabetic ketoacidosis is a complication of diabetes mellitus that develops when a severe insulin deficiency occurs. Diabetic ketoacidosis is life-threatening condition. Hyperglycemia that progress to the metabolic acidosis occurs. બરાબર હાઇપરગ્લાયસેમિયા તો થઈ ગયું એની જોડે જોડે એસિડોસિસ પણ થઈ ગયું મેટાબોલિક એસિડોસિસ diabetic ketoacidosis develops over several hours to days બરાબર 5-6 દિવસથી કીટોન બોડી આવી રહ્યા છે બરાબર તો that like that the blood glucose level is greater than the 300 mg per dl પેલામાં શું હતું હાઇપરગ્લાયસેમિયામાં more than 200 mg per dl ketoacidosis માં શું થઈ ગયું હવે more than 300 mg per dl and urine and serum ketone tests are positive ketone bodies are present manifestation of diabetic ketoacidosis include sign of hyperglycemia underline it kusumal respiration acetone and fruity breath બરાબર kusumal respiration यानी कि fruity breath increasing lethargy can decrease level of consciousness. Interventions. Restore circulating blood volume and protect against cerebral, coronary and renal hypoperfusion. Okay. Encourage fluid. That is main intervention. બરાબર oral fluid intake add વધારી દો. Correct dehydration with IV infusion of 0.9%, 0.45% saline as prescribed. Correct hyperglycemia with the IV regular insulin administration as prescribed. Direct insulin apparu IV. Monitor vitals, urine output, mental status closely. Correct acidosis and electrolyte imbalance as prescribed. Administer oxygen. Monitor blood glucose level. Monitor potassium level closely because when the child receives insulin to reduce the blood glucose level, serum potassium level changes. If the potassium level decrease, potassium replacement may be required. ખાસ underline કરી દો phenomenon. આપણે છે ને આ વસ્તુ સેમ વસ્તુ ડિસ્કસ કરી હતી ક્યારે metabolic acidosis
હા, હાઇપરકેલેમિયા, હાઇપોકેલેમિયા, પોટેશિયમ વધારે આવે ત્યારે કયું શું કરી શકો, એની જે ટ્રીટમેન્ટ્સ હતી એની અંદર આ વસ્તુ ડિસ્કસ કરેલી છે કે ઇન્સ્યુલિન આપી દેવાનું, બીજા બધા ઇન્ટરવેન્શન્સ ફેલ જાય ત્યારે. ખ્યાલ આવ્યો ને? જો મને ફરી એ પેજ ને એ વસ્તુમાં છે સ્ક્રીનશોટ કરીને મોકલી આપીશ. મોનિટર પોટેશિયમ લેવલ ક્લોઝલી, બરાબર? આજે જ તમે જોજો ફરીથી, બરાબર? હાઇપરકેલેમિયામાં, હાઇપોકેલેમિયામાં ક્યાંક હશે. Because when the child receives insulin to reduce blood glucose level, serum potassium level changes. If potassium level decrease, બરાબર, ઓછું થઈ ગયું છે પોટેશિયમ લેવલ, તો પોટેશિયમ રિપ્લેસમેન્ટ ઓલ્સો વી નીડ ટુ ગીવ. મોસ્ટ પ્રોબેબલી હાઇપરકેલેમિયામાં હશે કે ઇન્સ્યુલિન કરવાનું, ને તો પેલામાં કોઝમાં હશે યા તો ટ્રીટમેન્ટમાં હશે, જસ્ટ ફાઇન્ડ આઉટ ઇટ. બરાબર? પણ ઇન શોર્ટ પોટેશિયમ લેવલ પર પણ ઇન્સ્યુલિન ઇફેક્ટ કરે છે કે પોટેશિયમ લેવલને ડિક્રીઝ કરી આપે છે. The child should be voiding adequately before administering potassium. If the child does not have an adequate output, there is a chance of hyperkalemia. Okay, so we need to check again serum potassium level. If it is high, then there is a no need to give a potassium replacement. Okay, we have already discussed potassium and kidney connection. So before administering potassium, you must need to check પોટેશિયમ લેવલ, બ્લડ પોટેશિયમ લેવલ. તમને ખ્યાલ હશે મેં એ વખત પણ ડિસ્કસ કર્યું હતું કે ડોક્ટર્સ રિપીટેડલી બે દિવસે, ત્રણ દિવસે સીબીસી કાઉન્ટ, ક્રિએટિનાઇન, રીનલ પ્રોફાઇલ છે, લીવર પ્રોફાઇલ છે, એ બધું કરાવતા રહે. કેમ કરાવતા રહે? લેસિક્સ આપ્યું, પોટેશિયમ વધી ગયું, ઘટી ગયું, એન્ડ ધીઝ આર ધ વાઇટલ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ. બરાબર? હાર્ટનું જે પમ્પિંગ છે, બરાબર, સોડિયમ પોટેશિયમ ચેનલ છે, લાઈક સીએનએસ નું જે ફંક્શન છે, એવરીથિંગ ઇઝ ડિપેન્ડ ઓન ધેટ. મોનિટર ધ ચાઇલ્ડ ક્લોઝલી. કેલ્શિયમ છે, પોટેશિયમ છે, ધીઝ આર ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર heart rate, heartbeats. Monitor the child closely for the sign of fluid overload. બરાબર? આપણે આપીએ છીએ ને એને ડિહાઇડ્રેશન પ્રિવેન્ટ કરવા માટે ફ્લુઇડ આપીએ છીએ. નાઉ ચેક ફોર ધ ફ્લુઇડ ઓવરલોડ. IV dextrose is added as prescribed when the blood glucose reaches at the appropriate level. Treat the cause of the hyperglycemia. Hypoglycemia is a hospitalized child with the diabetes mellitus. Check the child's blood glucose level. Give child half cup of fruit juice or other acceptable items. Take the child's vitals. Retest the blood glucose level. Give the child small snacks of carbohydrate and protein, and document the child's signs and symptoms, action taken and outcome. Clear? સિક્વન્સ બધાએ યાદ રાખી લેવાનું છે. જ્યારે હોસ્પિટલાઇઝ ચાઇલ્ડની અંદર હાઇપોગ્લાયસેમિયા થાય છે તો ત્યારે શું કરવાનું છે? ઓરેન્જ જ્યુસ, ફ્રૂટ જ્યુસ, આ બધું વેરી કોમન ઇન્ટરવેન્શન્સ છે. મેની ટાઈમ્સ યુ મે ફાઇન્ડ ધીસ ટાઈપ ઓફ ઓપ્શન. બરાબર? ક્વેશ્ચન આન્સર્સમાં હશે, પ્રેક્ટિસ કરશો ત્યારે. બરાબર? અને બીજું સ્મોલ સ્નેક્સ, કાર્બોહાઈડ્રેટ. બરાબર? અમુક વસ્તુ ગ્રામની અંદર આપેલું હોય તો એને પહેલા ટ્રાય કરવાનું, ચૂઝ કરવાનું. બરાબર? હવે છે લેવલ ઓફ ડિહાઇડ્રેશન. ક્લિનિકલ સાયન્સ છે. વેઇટ લોસ ઇન અ ઇન્ફન્ટ. તો ડિહાઇડ્રેશન કેવું થાય? માઇલ્ડ, મોડરેટ, સિવિયર. બરાબર? કઈ એવું બાય હાર્ટ કરવાની જરૂર નથી. Just for a knowledge, just to correlate the symptoms, just to correlate the conditions, it is very much helpful. Weight loss in children, again, ઇન્ફન્ટમાં કેવું છે અને આમાં કેવું છે કે 10% સિવિયર થાય છે. આમાં કેવું છે, મોર દેન 10%માં પણ વેઇટ લોસ સિવિયર થઈ જાય. કારણ કે બેબી કેવું છે, ઇન્ફન્ટ, તો એનું એક્સ્ટ્રા સેલ્યુલર ફ્લુઇડ વધારે છે તો એ જલ્દી ડિહાઇડ્રેટેડ થઈ જશે. બરાબર? તમે નાના બેબીઝને એટલું ક્લોઝલી મોનિટર કરશો ને તો ડાયરિયા થાય તો એકદમ પતલું જ થઈ જાય અને પછી અઠવાડિયાની અંદર પાછું હેલ્ધી પણ થઈ ગયેલું હોય તો એ લોકોમાં
જલ્દી ફરક આવી જાય. પલ્સ છે તો નોર્મલ, પણ આની અંદર શું છે? વેરી ઇન્ક્રીઝ. કેમ? કારણ કે ડિહાઇડ્રેશન થઈ ગયું છે, બરાબર. તો ડિહાઇડ્રેશન થઈ ગયું તો સિવિયર થઈ મીન્સ કાર્ડિયક આઉટપુટ, બોડીની અંદર ફ્લુઇડ ઓછું થઈ ગયું છે, તો એની સ્કેલ વધી જશે, કારણ કે બધી જગ્યાએ બ્લડ પહોંચાડવાનું છે, તો પલ્સ રેટ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. જ્યારે બ્લડ પ્રેશર સામે કેવું થઈ જશે? ડ્રોપ થઈ જશે. જો શું લખ્યું છે? ઓર્થોસ્ટેટિક ટુ શોક, બરાબર, ડિક્રીઝ થશે. રેસ્પિરેટરી રેટ કેવા થશે? ડીપ એન્ડ રેપિડ. બિહેવિયર ઇરિટેબલ, અહીંયા ઇરિટેબલ, અહીંયા કેવું છે? લેથાર્જિક. આપણે પહેલા બી ડિસ્કસ કર્યું કે જ્યારે ડાયરિયા થઈ ગયું હોય બેબીને, તો જ્યાં સુધી રડ રડ કરતું હોય ત્યાં સુધી ચલો ચાલશે, મોડરેટ છે, રિકવર થઈ જશે, ઓકે. પણ જો કોઈ પણ immediate hospital admission is required. Thirst, slight, આની અંદર intense. Mucous membrane તો dry. Tears કેવા હશે? તો sunken eyes, absent, anterior fontanel sunken, external jugular vein not visible, બરાબર. ડિહાઇડ્રેશન થઈ ગયું છે એટલા માટે. સ્કિન very delayed capillary refill time more than 4 seconds, બરાબર. આપણે અહીંયા ઇન્ડિયામાં IMNCA ની ગાઈડલાઈન છે, એની અંદર પણ છે. એક સ્ટુડન્ટ છે ને ગઈકાલે એબ્સેન્ટ હતો, એટલે એના જે ફોર્મની ને ઈમાં છે ને એને મને પૂછ્યું. તો સાંભળ, 5-10 મિનિટ મારી બાજુની ઓફિસમાં બેસો હું તમને કહું, બરાબર. લાઈક IMNCA માં શું છે કે ઇમિડિયેટ આમ કરીને તરત જતું રહ્યું તો શું છે? નો ડિહાઇડ્રેશન. ઇફ ઇટ ટેક્સ less than 2 seconds, then some dehydration. And if it takes more than 2 seconds, then it is a severe dehydration. અહીંયા એના જેવું છે, પણ એ સિવિયર ક્યારે કન્સિડર કર? મોર દેન 4 સેકન્ડ્સ કરે તો એને સિવિયર કન્સિડર કરેલું છે. યુરિન સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી more than 1.020, which is near to normal, બરાબર. પણ ઓલિગ્યુરિયામાં તોય આવી રહેશે, પણ અહીંયા ઓલિગ્યુરિયા અને એન્યુરિયા થઈ જશે, તો આની હાઈ જતી રહેશે યુરિન સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી. Insulin deficiency, impaired metabolism of fat, protein and carbohydrate, which will lead hyperglycemia, બોડીમાં ગ્લુકોઝ વધી ગયું છે, તેના સિમ્પટમ્સ લાઈક ફટીગ થઈ જશે, હંગર થશે, વેઇટ લોસ થશે. જો હાઇપરગ્લાયસેમિયા થાય છે, પાછું હંગર અને વેઇટ લોસ ઓપોઝિટ જાય છે. ફૂડ ઇન્ટેક બહુ વધી ગયું છે, બરાબર, તો એ થાક લાગ કરે છે, પગ બહુ દુખે છે, વેઇટ લોસ સિરિયસ છે, લાઈક 5-6 kg ઘટી ગયું 2 મહિનામાં, બરાબર. તો ધીસ ટાઈપ ઓફ કમ્પ્લેન patient may have. Polyuria, cellular starvation, urea થવા લાગશે. Ketones produced in the response to the cellular starvation, બરાબર. cellular starvation, સેલનું ભૂખમરો હોય છે, બરાબર. starvation ક્લિયર, એટલે ketones પ્રોડ્યુસ થાય છે. cannot nourish cell because of absence of insulin, બરાબર. ઇન્સ્યુલિન એબ્સન્સ થઈ ગયું છે, જે બ્લડમાં ગ્લુકોઝ છે ફર્યા જ કરે છે, એ ગ્લુકોઝ સેલને મળી નથી રહ્યું, સેલ ભૂખે મરી રહ્યા છે, તો એની જોડે જોડે કીટોન બોડી પ્રોડ્યુસ થવાનું ચાલુ થઈ જાય છે, અને એના લીધે કીટો એસિડોસિસ થાય છે. સમજ પડી? જે બ્લડ ગ્લુકોઝ હતું, બ્લડનું જે ગ્લુકોઝ જે તરી રહ્યું છે એ સેલ સુધી પહોંચ્યું નહીં તો સેલને પણ હાર્મ છે, એ અલગ અલગ જગ્યાએ કેપિલરીમાં ફરીને ઓવરલોડ થઈને પછી લેયર બનાવે સુગરનું કેપિલરીમાં, તો એ જે તે વાઇટલ ઓર્ગનને પણ હાર્મ છે. સો ઇટ ઇઝ સાયલન્ટ કિલર, બરાબર. ડાયાબિટીસ એ લોંગ ટર્મ બહુ ખરાબ કોન્સિક્વન્સીસ કરી આપે. આપણે અહીંયા રાખીએ, બરાબર. Thank you. Okay, chalo. Bye. Thank you. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye. Thank you, ma'am.